Please, yes. Yes. So, I've talked about a lot of different things that maybe be a little overwhelming. Now I want to get very simple, okay? Tak jsem už říkal mnoho věcí, možná můžou být i trošku jako nepřehledné, tak teď se budu soustředit na něco jednoduchého. Because when you practice, practicing is almost like meditation, I think, where you slow everything down, turn off your phone, or at least put it to the side, and you think about yourself. You think about how can I get better. That's all practicing is. How can I get better or stay in shape? Cvičení je v podstatě něco jako meditace možná. Odložíme telefon, dáme ho minimálně kus od nás, sedneme si a začneme, stojíme, jak cvičíte rádi, a začneme přemýšlet, jak se můžu zlepšit. So I said before that trumpet playing is athletic. And so if you think about athletes, think about Cristiano Ronaldo or Harry Kane or any great athlete. How much time do they actually play their sport, perform, versus put themselves in the condition to be able to do that? Když se podíváte když jsem přirovnával k atletice, tak se vemte nějaký slavný sportovce, jmenoval Ronaldu nebo Kanea. Porovnejte, kolik času trávějí tím, že hrajou ten zápas a kolik času věnují tomu, že se připravují, aby byli schopni ten zápas odehrát. Even more dramatic is think about a sprinter, a 100-meter sprinter. Their job is to run as fast as they can in 9 seconds. And they train their body for that for years to be able to do it in national sports or in the Olympics. Když půjdeme ještě jako do takový ještě horší situace, vemte si sprintera na 100 metrů. Co on všechno za těch 10 sekund samotného předvádění, co musí natrénovat celý život, v podstatě nedělá nic jiného, než se připravuje na to, aby uběhl 100 metrů. One time I was taking a lesson and I missed something while I was playing and I kept going. And the teacher stopped me and he says, "What the hell are you doing?" Jednou jsem cvičil a samozřejmě jako se stává nám všem, tak prostě jsem hrál, dělal jsem tam něco blbě, ale pokračoval jsem prostě dál. Učitel mě zastavil, říká, co to děláš? And I said, well, I didn't want to stop. I wanted to finish the phrase. And he says, Jack, you're a trumpet player. Put the horn down, take a breath, start over. It's the easiest thing in the world to do. If you're a diver, an Olympic diver, high dive, if you mess up that dive, you've got to fall into the water, swim over to the pool, into the pool, climb out of the pool. You're feeling bad about yourself the whole time. You got to climb those stairs and walk to the edge again before you ever have a chance to correct. Takže Jacku, jsi trumpeťák. Prostě děláš chybu, odsaď, sklidni se, nadechni se a začni znova. Podívejte se, co takový skokan do vody. Prostě skočí, něco tam zvoře na prkně, musí spadnout do té vody, musí přeplavat na kraj bazénu, vylíz zase těch schodí zpátky nahoru, celou dobu si nadává, co je to za blbce, že to zvoral a teprve teď má šanci to opravit. Maybe you know, I don't. Either Aristotle or Plato, the Greek philosophers, said, we are what we repeatedly do. Platon nebo Aristoteles řekl, jsme to, co stále opakujeme. Excellence is a habit. Dokonalost je návyk. And so that's what you want to be thinking about when you practice. Not how fast I can get through something, but how cleanly and how I don't ignore any problems. It doesn't matter what you can play for an hour and only get a couple things done as long as they get done. Don't move on, do this, do that. Everything's a mess. Základem toho cvičení je vlastně přemýšlet o tom, co cvičím. Není důležité to všechno rychle přehrát, dojít na konec z toho, ale vlastně, i když udělám daleko méně práce během té hodiny cvičení, ale dostal jsem tu práci a udělal jsem ji celou. To v uvozovkách, Kubo, viď, přehrávání není úplně užitečné. So let's talk about something that
most of us do, which is, I believe most of you do it, is the Chickowitz flow studies. Takže ty cvičení říká se jim jakoby I'm just trying to find a word for flow. Průtokové cvičení. Jakoby průtok. The river flows. Ano, I'm just trying to find the word. Okay. A je to jako průtok, jo? A ty cvičení mají ten význam. Jo? Předpokládám, že skoro všichni nějakým způsobem asi děláte, takže tenhle průtokové cvičení, please. So, I play Chickowitz slightly different than other people do, and it's not right or wrong, but I've been playing Chickowitz for 40 years before there was a book, okay? Everybody kind of just secretly handed these pages around the country because Chickowitz was the biggest teacher in the United States from the 60s to whenever it was that he died in Chicago. Jo, v podstatě já jsem hraju 4 roky, ale začal jsem je tajně hrát už předtím, protože samozřejmě on je jako nejslavnější učitel trumpetové hry ve státech, tak ty jeho publikace se dostaly ven téměř tajně, takže jsme dostali jenom stránky sem a tamo, ale už jsem je hrál. Hraju je nějakým způsobem, hraju možná jinak, než je hrajou lidi obvykle, ale neříkám, že to je správně či špatně. Prostě jenom vám teď ukážu, co tím myslím. So there's 7 pages of that. And the way I do them, in the book, if you have the book, it goes like this. Pokud máte tu učebnici, tak je to jasný. Each one starts on G or whatever and goes down to the bottom. Jo, ty učebnici to začíná od Gčka a jde to po půltonek dolů. So that's one page in the book. To je jedna stránka. The way I always have practiced them, because there was no book, was I play it all, each one in one key. So, co já jsem dělal, protože jsme neměli jsme všechny ty stránky, neměli jsme jenom nějaká cvičení, tak já jsem vlastně všechny ty cvičení hrál v jedné tónině. Take it off your face. And I go through the page. I'll play 2 or 3 of these pages. Takhle jsem to vlastně odehrál celý, v jedné tónině, všechny ty cvičení. For me, and there's no right or wrong. They both work. Není správně či špatně. Pro mě to fungovalo. But for me, I like stretching myself so that as I go higher, I work on focusing and the famous tongue arch. The first one that becomes a big problem is going up to D. That's going that slow. You can really think about how that needs to sound instead of which no one likes, right? But it's so simple. You only are thinking about getting that tone to be pretty. Takže proč já to cvičím tímhle způsobem, nebo jednak, jak říkal, historicky jsme neměli celou učebnici, ale já rád cvičím tak, že vlastně neustále přidávám ten jeden alikvót, jakoby přidávám to napětí a můžu se tím právě soustředit na pohyb toho jazyka a zrychlování toho vzduchu. Příklad byl, první problém u tohohle cvičení je to CD. Jo, buď ho můžu zahrát tak, jak se to nikomu nelíbí, z vekance nebo s nějakým přechodem, anebo ho spojím. A tam já se můžu soustředit na pohyb toho jazyka. How many times when you play these do you think about someone listening to you? Když tohle cvičíte, podobné cvičení, kolikrát přemýšlíte nad tím, že vás někdo poslouchá? Other than, I gotta play my Chickowitz. Next. Nebo myslíte o tom jiným způsobem, než jenom musím si přehrát svýho šachových? On a separate
kind of side note, being nervous to playing in front of people is, when I was a kid, we were told that meant we didn't practice enough. It's your fault when you get nervous. Protože jenom skočím malinko stranou od toho, samozřejmě, když hrajeme, jsme nervózní. A když já byl mladý kluk a hrál jsem blbě, a byl jsem nervózní, tak mi řekl, že jsem málo cvičil. Že za to můžu já. But that's not true. Ono to není skutečné. I get nervous when I've practiced really hard for things. I've been nervous, right? Nerves come from being in a position that is new or uncomfortable. A většinou nervózní se začneme cítit, když jsme v nové situaci nebo v něčem, na co nejsme zvyklí. All my students every semester have to play in front of their colleagues a recital piece. They start in the first year, they end their fourth year. One girl, her first thing, she was so nervous, right? She was sweating, she was just shaking, she was so nervous. And she survived, she did okay, it wasn't great. But every time she came back and played again, it got a little better. Got a little better because she was something that she knew, oh, I've done this before, right? And by the time it came to her senior recital, I'm like, Kayla, you okay? She goes, I got it. So it's a process of being comfortable in a situation. It's not that you're bad, it's not that you're doing anything wrong, it's that it's new to you. Nocel, when they play, should I stop? No, I'll just do it. Yeah. I'll just get better. Obvykle samozřejmě studenti mají u mě od prvního ročníku až do čtvrtého ročníku mají pololetní nebo roční recitály, to znamená, že nehrajou jenom jednu věc, ale mají přímo recitál. A samozřejmě, když mluvím o té nervozitě, tak měl jednu studentku, která v podstatě první recitál, prostě spocená celá, úplně vystrašená, nějak to dala a nebylo to tím, že by necvičila. Až v tom čtvrtém ročníku už prostě jsem se jí ptal, jak jsi na tom, a ona, perfekt, dám to, je to v pohodě. A znovu jenom opakuje, že nervozita vlastně z hraní vzniká především z nové situace, že je to nové. Nevím, co mě tam čeká, ale tahle studentka, ten příklad byl o tom, už si začala zvykat v podstatě na tu pravidelnost toho hraní před lidma. When Nocel Brass plays a brand new show, first few times they go on stage with a new show, they are very nervous because they haven't done it before. They're like, and then 2 or 3 weeks in, they've played it 15, 16 times, they don't even think about it. They just play, they screw around on stage, they have fun. It's a question of being comfortable. Nozolci, když hrajou první nový koncert, tak jsou neuvěřitelně nervózní z toho prvního, protože je to nový pro ně. Jo, když to zahrajou po 15, tak už tam prostě lítají po jevišti a blbnou a bavějí se. In 1986, when I moved to Texas, I had a brass quintet, and we were hired to play a mass by Pope John Paul II. In an outdoor mass. V 86. roce jsem měl kvintet a přemístil jsem se do Texasu a měli jsme mši odehrát s tím kvintetem mši pro Pavla II. Papeže. 250,000 people. 250 000 lidí se přišlo na papeže podívat a na mši. On stage with 5 friends. I got there, I was quite nervous. I'm like, došel jsem tam a byl jsem teda notně vystrašen. But a friend of mine in the group said, Jack, you're a musician. This is what you do. You've prepared for this, right? So that's what practice is getting you comfortable with this thing in your hand, feeling good, knowing what you're capable of. The outside doesn't matter anymore then. To je přesně to, proč to spoje s cvičením. Protože pokud cvičíme, tak vlastně ten jeho kamarád mu říká, proč jsi nervózní, jsi muzikant, to je to, co děláme. To je naše, na co jsme se připravili. A to je přesně, o čem mluví. Pokud cvičím, je ta věc pro mě neznámou a v tom momentě můžu prostě provádět to, co jsem si naučil. Zpátky tomu Lestalovi, co umím, to dělám. So if we go back to Chickowitz now, other than thinking about your sound and playing pretty and in tune,
It allows you in a very calm way to think about how you manipulate your sound to go from low to high and low. So if we switch to like last note being low G, think about all the different shifting I need to do. Tak když vezmeme tohle cvičení, co je na těch cvičení výborný, je to, že vás vlastně sklidní, sledujeme krásný zvuk, krásnou barvu, krásné nasazení, ale vlastně nás v klidu dá tu šanci, aby jsme se mohli v tom pohybu, v tom průtoku těch tónů soustředit, jak v tom posledním cvičení uvedl, vlastně kolik různých pohybů toho jazyka i čelistí se vlastně během toho posledního cvičení objeví. A já se můžu na ně v klidu soustředit a dát tu pozornost tomu cvičení, jak má být. And we all have our personal things that we do well and things that we don't do well. Going up for me is never a problem. Coming down, I have to think about it because when I get up to that A, dropping and keeping my air going, think about this, what we talked about. High notes, fast air but not much, low notes, a lot of air but slow, right? It seems like a contradiction. But when I get to that highest note, our tendency as the trumpet players is to back off. Da-dee-ah. No. Da-dee-ah. I have to push more because I need more air to go down, not less. And that's my struggle. Každý máme něco, co nám jde, co nám nejde. Je třeba jít nahoru, nedělá žádný problém. Ale mám zase problém jít dolů, protože jako trumpetiste a automaticky, když jsem na té vrchní notě, tak začnu jakoby ustupovat, protože jdu dolů. Ale já právě naopak musím se víc soustředit, protože potřebuju, je to protimluv v podstatě, nahoře jakoby méně vzduchu, rychlejší vzduch, dole víc vzduchu, pomalejší vzduch, takže naopak, když jdu dolů, a to je moje, na co já se musím soustředit, když jdu dolů, musím vlastně neustále víc a víc kontrolovat ten průtok toho vzduchu a pohyb toho jazyka, aby to znělo. And I had a student who was the exact opposite of me. He had trouble going up, but when he got to that high note, I was jealous because he just sounded so pretty descending. I'm like, I can't do that as good as you, because it was something he could do well. So he had to work on one aspect of one line. I've been working on the other aspect of this one line because we're different people. Měl jsem studenta, který naopak horko těžko se dostával do té vrchní polohy, ale když už se tam dostal a šel dolů, tak říkal, já ti závidím, ty to hraješ daleko líp, než já to hraju. Jo? A to je prostě ukázka toho, že každý trumpetista je jiný, ale máme jednu linku a oba se soustředíme na jinou část té linky. Yeah. So, with something as simple as this, it can be something you really need to spend quality time, where you're really concentrating. Think about what you have to play in band. Some melody like that, that's not far from this. Když se nad tím zamyslíte, když cvičíte, že to, co cvičíte, ty cvičení vlastně nejsou daleko od toho, co hrajete v kapele. Pořád je to krásná melodie, vazby, je to pořád ta stejná věc, ale tady máte klid k tomu, abyste mohli se soustředit na tom, co s tím děláte. Ability to play a melody smoothly comes from working on things like Chikowitz, not practicing Neruda for 4 hours, practicing your basics. Tomu, abych mohl toho Nerudu zahrát pěkně, vlastně potřebuji cvičit dobře tyhle věci. Jo, protože tam není od toho vzdáleno, ale když budu rvát za každou cenu Nerudu 4 hodiny, ten výsledek tam nebude.
tom cvičení a v té kvalitě toho cvičení. So if you have the Chickowitz book and you're playing them descending, for a couple of weeks, try playing across, change page, so that you go from the first one in one page to the first one on the next page, and then you're going to be rising. Whatever key you start in, you're going to stay at, he has these, he can send you the copies. But it's just another way of focusing on what, the thing that bothers me about the way Chickowitz is set up is that C major and B major have nothing to do with each other. And they have different problems, right? I want to focus on B major. I don't want to go C, B, B flat, A. I don't like that. The way I learn. I want to stay in one key and focus on it. V podstatě bych doporučil, můžete to hrát tak, jak to Chickowitz napsal, to znamená po těch půltónech dolů, první stránku, druhou stránku, třetí stránku. Doporučil bych vám, abyste se pokusili třeba udělat prostě první cvičení, první stránku, první cvičení, druhou stránku, prostě jít v podstatě v té stejné tonalitě. Proč mu to připadá ten půltónový jakoby sestup nebo po stránkách, je, že C-dur má jiný problémy než B-dur. Takže já chci celou B-dur mít v podstatě zvládnutou. Takže neříká, abyste to změnili podle jeho představ, ale zkuste si. Prostě jeden týden cvičte ho tak, že budete zachovávat jenom tu jednu stupnici. Jo, je to pochopitelný, jak je to myšlený. Jo, jsou vlastně dva způsoby, jo, jak to Cikoviče hrát. Buď to tak, jak to známe, jak je to vytišť jakoby v těch školách vytištění, prostě to hrát celý ten vlastně v té tóně, jo, vlastně celou tu škálu, jo, že to člověk přehraje vlastně do toho třeba v tom C, do toho D3, tak jak je to napsaný, a potom hraje od FIS a zase hraje celou tu škálu, jo, do toho horního tónu, jo, jako jsou vlastně dvě možnosti, jak s tím pracovat, takže doporučuji vlastně vyzkoušet si tu druhou, kterou třeba já jsem jako nikdy jako nepraktikoval, ale je to fajn a určitě si to takhle dám, takže vím, že většina z vás to hraje, takže to můžete střídat. I do the same thing with Clark studies. So I will play today's B major because I'm bad at B major or A major. Whatever key I want to work on, Clark 2. Right? Okay, Clark 3. I'm thinking in the same key and being forced to do the hard things finger-wise in a key. My whole week might be B major. You don't have your stamp book, do you? Anyway, there's a stamp exercise that I really like. U nás na máme to nahoře vytaženýho stampu. Jo? We have on the PC. Okay, good. Show them. Jo, tak to možná udeří. I don't know page. Okay. So there's an exercise I really like. Okay. Oh, sorry. Down? Yeah. I'm sorry. Oh, yeah, but listen. I love that. Yeah, Scott Bell, he's great. Teda jedno cvičení ze stampa, který se mu taky pozdává, ale jenom vrátím se k tomu, co vyprávěl. Má problém, to dělá i s Clarkem. A Clarka, samozřejmě Clark je taky půltónově řešený, můžeme zahrát první cvičení nebo druhý cvičení od malého G a jet až nahoru do C2. A nebo mám problém s A-durem, tak hraju jenom A-dur. A hraju Clarka celýho, 2, 3, 4, 5, jak to tady ukazoval, jenom v tom A-duru. So this exercise number 6
Cvičení 6. Number 6 in the book goes like this. One line. Next line's up a step. Same key. And you keep going, and then you can flip back and go up an octave till your head explodes. To cvičení je, jak ho teď přehrával, je nějakým způsobem napsaný a vy můžete pak zahrát to druhé cvičení, který je vlastně v stejné tóníně. A můžete takhle pokračovat až do výšek, kde je to, až kam je to napsaný, až vám vybuchne hlava, ale zachovává tu stejnou tóninu. To je, co se mu na tom zdá dobré. So, there's no key signature. It's just C major, starts on low G. So, in my book, at the bottom of the page, I wrote A, A flat, B. And so I just changed the key signature in the exercise and play it in that key for a week. So let's say I decided to play it in A flat. So. Same notes on the page, just a different key signature. Mm-hmm. And I'm working this, and at the same time working this. Jo, because u tohle cvičení si v podstatě vymyslel, protože on je to jenom C-dur, je to bez klíče. Je to jenom C-dur cvičení. A on v podstatě, aby si to jako udělal jinak, takže si potom napsal, že to bude hrát As-dur, nebo v G-dur, nebo v D-dur. V podstatě jenom změnil si v duchu ten klíč, ale jinak hrál pořád stejné noty, jenom v jiném klíči. Jako změnil předznamenání, ale vlastně si uvědomil, že hraje v nějaký tónině. Vlastně hrál ty stejné noty, ale v jiné tónině. At least a week on each one. Because there's fingers that you have to think about. Samozřejmě prstoklady. But really, you're just playing a big long tone that you're supporting your air, right? David Bilger, the former principal trumpet of the Philadelphia Orchestra, now teaches at Northwestern, described Clark studies as long tones where you move your fingers. Jo, v podstatě tohle cvičení toho stampa je vlastně dlouhá nota, kde měníte různé noty uprostřed. Z Filadelfské filharmonie principal trumpetista, který teď učí někde na nějaké univerzitě, popisuje Clarkovi cvičení jako v podstatě dlouhé noty, kde měníme prsty. So if you think of like Clark 5, let's say F major. Repeats. To se opakuje. Goes up to high F, right? What am I really doing here? Co vlastně tady dělá? Right? So everything we play is still going to be centered on this, right? We get very mentally confused, or we just worry so much about fingers. Fingers are important, right? But never forget the fact that you're moving air into an instrument that has to have air to work. Think about, right? I can't do that without air, right? And that's got to be something you think about all the time. Takže k tomu musíme si uvědomit, že i když hrajeme prstové cvičení, tak samozřejmě nás matou ty prsty, jsme z nich zmatený a máme pocit, že to je ten základ. Ale vlastně si musíme vždycky uvědomit, že vlastně jenom dýcháme, proháníme nástroj vzduchem a jenom měníme ty prsty. A nesmíme zapomínat na to, že
Ten vzduchový proud je to, co s tím děláme. Nesmíme se soustředit jenom na prsty, ale v podstatě především pořád myslet na ten vzduchový sloupec. Questions? Yes. Have you ever met with modification of Chico about Andrea Israeli? No. It's Italian. Yeah, no, he is. And he modified it with recordings. So it's like you studies with A company. Oh. And again, he did just play and play with a student. He did recording with the videos. It's on YouTube. You can find it. I'll look it up. Yeah. It's great idea to. So you can play your exercises with some music behind you. That's good. Yeah. No, I haven't seen that. Because in that flow, you can use it with students. It's cool. You can hear his great sound. Yeah. Popisuje jenom modifikovaný čekoliček, který vlastně má doprovod. Takže vlastně hrajete s hudbou. Jo, ty cvičení. Another question, you might still want to talk about it in the future, but how do we approach rest and in terms of the Chicovi study? So how much do we rest? When do we rest? Is there Jak máme odpočívat? Přímo k těm Čikovičům, jak dlouho máme odpočívat mezi jednotlivými cvičeními? Thomas Ganch answered that question in a thing, and he said, I practice 8 hours a day, and that means that 4 of it I'm sitting on my butt, not playing. You have to space. So the safest, we call it rule of thumb, the safest rule of thumb is to rest for the length of time you have just played. So if that's why it's so great to play Stamp and Chikowitz in a lesson with your teacher or a friend. There are a number of books out now that are called collaborative practice books, where I play, you play. This is how I do Stamp and Chikowitz in my studios. I'll go. You play, and I'm sitting there doing nothing. And then when I play, they're doing nothing. Think of yourself, this is again back to being an athlete. If you're lifting weights, you lift, you rest. 10 things, you rest. At least the length of time. Because when you play the trumpet, you're breaking this down. You're doing something violent to the lip. The lip recovers when you're not playing. That's when you get stronger, is when you put the horn down. That's when it builds. So you have to give it that building opportunity. Takže co se týče odpočívání u jakéhokoliv hraní, mám takový pravidlo palce, což znamená, jak dlouho hraju, tak dlouho odpočívám u každého cvičení. Říkal, že je dobré, že jsou učebnice, které vlastně vyloženě jsou stavěny na to, abyste cvičili s kamarádem. To znamená, i on takhle učí, on zahraje Stampa a student odpočívá tu délku toho cvičení. Pak řekne, hraj ty. On hraje a on odpočívá tu délku toho cvičení samotného. Je to jako atlet. Prostě když zvedne 10krát činku, musí tu stejnou dobu odpočívat. Nemůže v podstatě okamžitě začít zvedat činku znova. Takže pravidlo je, jak dlouho hraju, tak dlouho odpočívám. And this is important. It's not 10 minutes and 12 minutes and then 10 minutes and 12 minutes off. It's 1 minute and 2 minutes and 1 minute and 2 minutes off. It's the shorter the better, because this is what breaks down. Playing music, we get tired quickly because we're playing music and we have to keep playing, and it's a piece of music, and there's not that equal amount of rest. It wears you out. If you practice all of this stuff that I'm talking about with the proper amount of rest, you can come here at 7 in the morning and play until 11 and go have a rehearsal, and you'll be fine. You will not be tired if you do the proper rest, because you have not worn yourself out.
Jo, u toho cvičení ten odpočinek je důležitý, protože vlastně ten red se obnovuje tím odpočinkem. Takže my ho poškodíme tím, že na něho tlačíme a hrajeme, takže potřebuje regeneraci. A to je délka toho odpočinku. Říkal, v 7 hodin přijdu do školy, budu cvičit až do 11 a mám v 11 hodin zkoušku. Nejsem unavený. Proč? Protože jsem odpočíval stejně dlouho, jako jsem cvičil. Měl ještě příklad, jsem zapomněl říct, s gančem. Říká, já cvičím 8 hodin denně. Z toho 4 hodiny sedím na zadku. Musí to být adekvátní odpočinek a regenerace. Ten nátisk je malinký sval. That's why it's really great to have a practice partner, where you decide to do your routine together, but not at the same time. You come into a room, in America, they have this a lot, where you have 6 in the morning or 7 in the morning buddy practice times, where kids come into a room and they warm up, they do their routine for an hour together, and they're resting, playing, resting. Je opravdu dobré cvičit s kamarádem. V Americe mají v podstatě ranní takové rozehrávky, kdy se ty dva tam sejdou, říká se mu přímo jako buddy training, s kamarádem, kdy jeden hraje, druhý hraje. Jeden hraje ne přes sebe, ale střídáte se. Wolfgang Gutenberger wrote a book with 2 trumpets in it where you can play together, but you can also play separately. An American, With Rudd, wrote a wonderful book called Collaborative Practice, where you play together. You play an Arban solo. Arban, I can't think of it, where it's Arban number 37. Ba dee 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 da 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 da, something like that, and it's broken up between 2 players. Da da dee da da dee da. So you're practicing playing together. You're taking it off your face. It's very. Jsou učebnice, které jsou přímo k tomu určený. Například uváděl Arbanové cvičení 37, nebo neví, který to je, kdy v podstatě můžu celou tu řádku nebo celé to cvičení zahrát sám, ale tady v té učebnici to rozdělený. Vlastně se učím souhře s kolegou, ale vlastně i si navzájem odpočíváme. Takže takhle je to míněno hrát společně s někým. Nebo cvičit společně. Dotazy? What's next, do you think? I have a question. Okay. Řeknu česky. Často se jako učitel setkávám s tím, že studenti mají potíže s výdrží. With endurance. Ja, protože často musí zahrát stránkovou etudu, nebo musí zahrát nějakou koncertní skladbu, jo. Když jdou k maturitě, musí hrát prostě 15 minut. 15 minut, 2 různé jako koncerty, jo, různého období. Neruda. Yeah. Something? Arotujan plus, I don't know, Ibo, or plus Indemit, or something like this. Jak řešíš tuto otázku? How do you help with endurance? Endurance, yes. Everything we're doing today that we're talking about, especially the resting, helps with endurance. Všechno, co tady si vyprávíme, především to odpočívání, má něco společného s výdrží. But we should never lose track of the fact that playing a recital, a trumpet recital, is not normal. Nesmíme. Not normal. V podstatě si musíme uvědomit, že třeba zahrát trumpetový recitál hodinový není normální. Think of the hardest or most tiring piece of music in the orchestra, let's say Alpine Symphony, Bruckner. Představte si nejtěžší hraní v orchestru. Trumpets play 30% of the time. Sotva 30% času hrajeme. You play a recital, even if it's easier music, for an hour, because my students have to play an hour recital. Mají recital na hodinu. They're playing 45 minutes, solo trumpet, under nervous conditions. Jsou nervózní a 45 minut vlastně nesundají trumpetu z pusy. My teacher always used to say, you need to be able to play your program twice to be able to get through it once in public. Jo, můj učitel mi říkal, musíš být schopen bez odsazení zahrát ten celý program 2krát,
aby si ho na veřejnosti zahrál aspoň jednou. And I've never been able to do that. Nikdy se mi to nepovedlo. It's hard. I program too much music because I like to play. Jo, jednou jsem si naplánoval příliš mnoho hudby, takže jsem samozřejmě rád hraju, takže dobře, no. To se nedalo zahrát dvakrát. But again, the biggest problem for endurance is nerves, not your strength. Everything is cut in half when you're nervous. V podstatě největší obtíž pro výdrž je nervozita. V podstatě veškerá vaše výdrž či dovednosti jsou rozstříženy vejpůl na 50%. Vždycky se sníží o 50%, když ty nervy tam hrajou. So the absolute best thing you can do if you have a program or a jury or an etude that you have to play and you're nervous about it is play for your friends more than once. Poll your friends and hey, come listen to me. Pretend it's a performance. Play your Charlier or your Brahms or your Wurm or whatever it is, play it. Don't stop. And then bring somebody else in. That's what we talked about earlier, is being comfortable in that circumstance. And then your endurance won't die so quickly. V momentě, kdy, jak jsme o tom mluvili předtím, když si navyknete na opakování stejné činnosti, to znamená i koncertování před lidmi, tak samozřejmě nervozita začne opadávat. Takže když máte nějaký recital, máte něco hrát, je to pozvěte kamarády, ať si prostě přijdou, sednou a poslouchají. A pak přinechte nějaký další. Prostě hrajte na té veřejnosti, protože v momentě, kdy se sníží nebo zmenší nervozita, výdrž se zvětší. And the other thing you can do is record yourself. A další věc, kterou můžete dělat, je nahrát se. When I was during the pandemic, when everyone was at home, během covidu, I couldn't walk. I had 3 back operations in the last 3 years. I couldn't walk. Nemohl jsem chodit, protože jsem měl 3 operace na zádech vyrobené. But I could sit. Ale sedět jsem mohl. I could sit all day, no problem. So I recorded etudes with camera, just an iPhone and a microphone, where I recorded 450 etudes. Just one take, no editing. Bez editování. Over 3 years. Přes 3 roky, 405. Co jsou ty etudes? Etudy. On to říká francouzsky, hezky. So, I'm in my hall. 182. Took me about 4 or 5 tries, right? So, 458 Charlotte, everything. You're in a room and you turn that thing on and you're in front of it, you're nervous. I mean, we call it red light fever in English. Jo, v podstatě natočil 405 etí za 3 roky, v podstatě nemohl se hejbat, neměl co jiného, ale říkal, tohle se dáte si před obličej, zapnete to a říká se tomu strach z červeného světýlka. Kdokoliv byl v nahrávacím studiu ví, co to znamená, když se rozsvítí červené světýlko, do té doby je to klidek a pak najednou to vypukne, aniž by se cokoliv dělo. Tohle je dobrý způsob navykávat si na to, že na mě někdo hledí. So the goal was to try to play an etude without a mistake and record it. I would have to stop some of them 2-page Charliers. Yes, wonderful. Big challenge, right? No editing. I'd stop and start over, sure. But it's that red light would make me so tight. Where I would have practiced it, I'm like, yeah, I've got it. Get that on, I'm like, oh. That's what happens to us when we perform. And the first thing that goes is our endurance. When we die. Jsme u výdrže a v momentě, kdy tohle, co se stane, cvičíme super, pustím jenom videokameru a najednou jsem z toho nervózní. A to se nám děje, když hrajeme. A co se stane? První, co odchází, je vlastně nátisk, protože začneme se chovat trošku jinak. Napětí a v tom momentě přepínáme a nátisk přestane. So if you have a performance coming up that you're not sure you have
the chops to make it through. You have 3 things you can do. Practice not just the music, especially before a performance. Focus on your routine, because your routine is what helps this build. That's number 1. Number 2, play the program for friends more than once. Play, even if it's just an etude, play in front of people where you get that feeling of, I don't want to make a mistake. And 3, record yourself. Those really help, because like I said, endurance is the first thing to go away. Accuracy is the second. You know, we miss notes and then we get tired and then we get more tired. So you want to be as comfortable as you can in that spot. I have played probably 70 solo recitals. In between, I've taught, no, I shouldn't say 50 solo recitals. I've taught trumpet in a college for almost 40 years, and I had to give a number of recitals in college. I do this all the time. I still get nervous. It's like time to show what you can do, don't screw up. Takže v podstatě, pokud máte před sebou koncert, cokoliv namáhavého a víte, že vám výdrž musíte držet, jsou 3 věci, které můžeme tím pomáhat. První je samozřejmě cvičit, ale nikoliv jenom ten koncert, ale především rutinu. Protože v rutině se cítím nejpohodlnější a nejvíc se ten nátisk jakoby udržuje v té správné pozici a rozvíjí se. Druhý, natočte se. Třetí, I'll just finish. Oh yeah, I did. I just said it. A třetí je, hrajte před kamarády. Sám o sobě říkal, že určitě nějakých 50 recitálů za svůj pedagogický život už odehrál. A samozřejmě, kdykoliv to má udělat, tak je nervózní. Protože já se jdu předvádět. Budou koukat, jestli to dám, nedám. Takže ta nervozita vzniká u každého zcela přirozeně. One other thing it occurred to me is that when we practice, we sit in a room, we know we can start over, right? When we perform, we can't. You have to keep going. That is a huge thing in your mind. I can't stop. So what you have to do is train yourself to recreate the idea of not stopping. And that doesn't mean just keep going when you make a mistake. But let's say Charlie A2. Let's say I miss that note. I just don't go, no, I put my horn down, I take my air out, I reset, because that's what it's going to feel like when I perform. I walk out, bow. You have to do this physically for yourself when you perform. Come out, even bow. Clear your lungs. Right? Do that 4 or 5 times. Think about how many times you miss that note in your practice. So when you come out on stage, which is it going to be? Is it going to be a miss or a make? How many times have you done it correctly? The more you do it correctly, the more you're going to get it right that one moment. Když cvičíte, tak si představujte, že vlastně je to, jako kdybyste jako kdybyste hráli na veřejnosti. Vytvářejte si při tom cvičení ten pocit, že hrajete na veřejnosti. Protože když cvičíme, můžeme přestat kdykoliv, můžeme přerušit, co chceme, děláme to, jak nás napadne. Zkuste si představit, že hrajete před publikem. Uváděl Charlieho 2 a v podstatě, když to cvičíme, začíná to z ničeho nic na F a v podstatě ještě ne na první dobu. Takže ho zvořeme, necháme nasazeno a 5krát se snažíme začít. To při koncertu nebo čem nemůžeme. Takže odsadit, vydechnout, klidně, jak říkal, znova se ukloňte, na začátek představení, zvedněte, zahrajte. Čím víckrát se vám podaří při takovémto pocitu tento F zahrát, tak se vám prostě podaří i během toho koncertu. A nervozita z něho bude daleko menší. Ale jinak, jak říkal, jo nebo ne. And I want to make the point that I didn't miss that note.
chci teda zdůraznit. I got it every time. Dostal jsem ho 2krát teď. Those 3 Fs, I got it. Yeah. It's a tough note. It's a scary note. Yeah. Dáme zase pauzičku. Určitě. Jo. So just make another break. Yeah, sure. A dáme zase jenom 10 minut, prosím vás, ať nestrácíme. Jo, teďka ještě, pojďme se teda domů, protože jsou teďka 2 varianty vlastně.